hadi ningekuwa na like cameras. Good morning, good afternoon, and good evening, depending whatever time you're joining us. Karibu sana to the Chill Zone. Yay, my name is Tamara Patience, and I am joined by the man himself. Muna Shuai. Muna.Shuai. Uh-huh. Shuai underscore TZ. Naitwa hivyo. Wapi? Mimi naitwa Muna Shuai kupitia ukurasa wangu wa Facebook. Naitwa Muna.Shuai kupitia TikTok. Lakini unaonitambua Instagram wananiita Shuai underscore TZ. Kwa hiyo tunabaki hapa kwenye Shuai. Ila Muna Shuai, that is my name. Yeah. Okay, anyway. My personal social media handles, Tamara Patience, Tamara the H on every social media platform. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat, Kira Mahari, everywhere. Those are my handles. Be sure to follow us as well on our pages. That is Ken News Alerts TV, on on YouTube. Yes. As well as our brothers, that is Channel 7 News TV East Africa on Facebook, as well as on YouTube. And Karibu Sana, I hope that you're feeling fantastic. Now, if this is the first time you're watching this, welcome, feel at home. We say that we are going to create a dance for you guys to be welcoming you to the show. We are still working. We're actually going to shoot a dance. Yeah, sure. We are going to shoot it today. We are going to shoot it today kwa sababu tushafanya sana mazoezi na inatosha. Yeah. Na as you know, kila tunapokuwa tunaanza kipindi mimi nakuaga na kuuliza swali. Yeah. Vidogo dogo. Yeah. Sasa leo nipo tunakuja hivi hivi katuulizia kwa yule Tamara. Mbona Tamara ni sound kama Islamic name? Nikamwambia no. Mimi nafahamu Tamara wawili. Mkristo lakini Muislamu kweli nimeshakutana naye Tamara. Sasa sijajua kuhusu yeye, nitaenda kumuuliza ndio hili nimekuja nalo. Okay. Okay. So labda name Tamara. I know that Tamara is an English name. Yeah. It's actually a Jewish name. Jewish. Yeah, a Jewish name, I'm not wrong. But from the Bible, if you guys know the story of Ammon, it's Ammon and Tamar, you know. The Bible has Tamar. But now ukunja labda watu walikuwa kama kumodify so ikakuwa Tamar. I think it's something about a joyous tree, something of the sort, yeah. Like the Quran, it has the name Munib. But I don't know what happened. Ikapewa Munibullah. They decided to put the Allah. Yes. Yeah, but that's the meaning of Tamara. I don't know what Tamara means to you guys. And umesema I was so shocked. A friend of mine actually sent me a TikTok. A TikTok, reel, your Instagram, and ametumia reel sana shanga the account name msi anaitwa Tamara Patience. Like the person. A man. No, a lady. Tamara Patience. Okay. So I was just like, what are the odds? You know, like actually the same name as you. The same name as sure. And it's Tamara, exactly what Tamara Patience. You know, I was just like, wow, our parents like go. Yeah. Kuna namna. Kuna namna ni vile lakini si Mkenya, but pia huwezi jua. You cannot know, you know. Yeah. By the way, ni wapi? Nani wao? Huyo Tamara Patience mwingine? I think it's Jamaica. Yeah. Mzee hajasafiri huko muda mrefu. No. Muna. Wait, what? Mzee alienda kule muda mrefu. No, let's not go there. Yeah, let's not go there. Anyway. Chill Zone. Yeah. Take it down. Yeah. But anyway. So this is on the Chill Zone. Of course, here we discuss matters affecting you, matters affecting me. What's happening, where, why, when, who did what, where, why, when. Yeah. Anyway, that's basically like what we talk about. It's just chill conversations, you know? Chill conversations. Now, before we get into the topic of the day, so there is an agenda to ban e-cigarettes. Other school jua zinaitwa e-cigarettes. Let's start from there. I remember I saw that and I remember juzi ukituambia someone came with something then akakwambia you charge them uwachajie you know. And I was like e-cigarettes, you know, like technology imefikia hapo. You know, I was like e-cigarettes, electronic cigarettes. These are definitely ni akina vapes, mostly the vapes and the shisha pens and all that you have to charge, you know. I'm like, how many of you like use these things? How many of you use the nicotine products
or even the tobacco products, kwa sababu huku nje siku hizi you go, you meet people, and either they have the things that they put here under the lip, you know, or the pens. Kuna times zilikuwa like very famous, you know. Sasa nimeona the not so much, you know. Inaisha. Yeah, inaisha, but right now it's like so much. So what, like, what unaona vipi like hizi vitu zikibaniwa? Of course Tamara, hizi vitu zikibaniwa kwa upande wangu, naam, mimi naona inakuwa sawa. Why? Inakuwa shega. Zikibaniwa kwa maana zikifungiwa. Yeah, zisipatikane. Like zitumike huko. Ndio. Kwangu naona shega, naona sawa. Shega Kiswahili. Shega Kiswahili fulani hivi. Shega. Shega. Shega Tanzania. Shega. Unajua nikwambia kitu kimoja, Tamara, kwenye hivi vitu mimi siku zote nasimama. Tunavyoangalia vitu tuangalie positive na negative. Kama positive inakuwa nyingi, manake that is good. Ipite na itumike kwenye jamii. Ushaelewa sio? Lakini kama negative pia zinakuwa za kutosha kuliko positive. Manake kitu pia inakuwa mtihani, kwa sababu tunachokuwa tunakizalisha na tunachokuwa tunakiongeza ni kidogo kuliko kile ambacho tunakipoteza. Kwa hiyo hata wewe Tamara, ionekane leo hii uko labda na mtu anakusaidia kazi pale dukani kwako. Uone kila mwezi wewe unapeleka mzigo wa shilingi 70,000, alafu baada ya mwezi unapata shilingi 50,000. Maana yake 20,000 na kwa loss. Utavumilia mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, wa tatu utaona bana mtihani. Kwa hiyo maana yake ndani miezi mitatu na anatia loss ya shilingi 60 nzima. Mtaji wa mwezi mzima. Kwa hiyo kuna namna ambavyo nasema positive inatakiwa iangaliwe sana kuliko negative. Na ndivyo ambavyo tunatakiwa tuishi katika jamii, tuishi katika malezi ya kawaida, kwamba hiki kitu kama kina positive basi tujaribu kukiboresha kiwe na positive zaidi. Kikiwa na negative tukiangalie kwa kukiacha moja kwa moja, kwa sababu kwa nini tufagilie vitu vya negativity? Kwa hiyo unavyozungumzia vitu kama hivyo utakuta mara nyingi ni vitu ambavyo vina hasara kubwa kuliko faida. Faida yake ukiuliza utakuta ni ndogo kabisa. It's like na wanataka kukupa faida basi wanafaidika, lakini pia kwa udogo kabisa. Kwa hiyo ya nini? Kuna mtu anaulizaga ya nini wewe tuendeleze na hizo vitu. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi sishauri. Na kama watu the business side of things. It's a business. I understand. You know what? I understand about it. It's a business. But ukizungumzia swala zima la positive kwenye business, kwani biashara ziko ngapi? Biashara ziko nyingi, hata youth wenyewe wanaweza kufanya biashara nyingi. Kwa nini unauza hizo? Nani wewe mimi? Uuzi hizo vitu. Bado sijaanza. Uko na biashara yako unaifanya wewe, lakini ni biashara ambayo pia inakutia hela, inakupa faida. Definitely. Sasa kwa nini tufanye biashara ambazo sawa tunapata? Unaona mtu anaofanya madawa ya kulevya. Unaambiwa one of the best business katika kuleta faida. Sio best business kwa in general, no. Katika faida unaambiwa ni issue hiyo ya madawa. Kwa sababu unaambiwa kidogo, wenyewe unatumia neno kete Kiswahili. Kete ndogo tu, yani ndogo tu. Pesa ni nyingi. Na mtu kienda kwa mfano wao sasa wanaotumia, unaambiwa tunaona hizo videos na pictures mbalimbali, wanatumia watu wakiwa katika kwa sehemu za nili. Maana yake si like mtu akifuga kucha, wale wengi mapusha wanafuga kucha. Kucha akifuga ile, akichota kucha ile moja hapo, akikwekea hivi, unatoa mkwanja mzuri, yani pesa ni nyingi, na ukipiga ile tayari unapata steam. Huyu anaingiza mafedha, mamilioni ya fedha, na wewe unapata steam zako. Sasa ukiangalia katika biashara, maana utaona kwamba ni biashara yenye faida sana. Lakini ukiangalia katika hasara ya kiafya, lakini pia kupoteza nguvu kazi, ya kulipotezea taifa watu wa kazi na vitu kama hivyo, unakuta hasara ni kubwa kuliko hata ile faida ambayo mtu anaitengeneza. Sasa tukiangalia katika mlengo wa biashara, sawa utapata fedha, lakini utaumiza watu. Mwisho siku atakuja kuvuta hiyo bangi au hiyo unga, atakuja kuvuta ni mtoto wa kaka yako. Haya, umefanya nini sasa? Ya nini? Kwa hiyo kuna namna ambavyo nitakiwa tuangalie biashara sawa, inaingiza faida sawa, lakini hasara zake zipoje. Kwa tunasimama pale tunaondoka. Okay, most definitely that is Muna's take on banning of e-cigarettes, aka akina shisha pens, as well as the other like nicotine pens and stuff like that. But anyway, hizo e-cigarettes, my personal opinion, sina kwa sasa. But I'm just saying, if you have to use drugs, you need to be careful. Don't overuse, don't misuse, don't abuse, you know. Hizi vitu haziishi, ziko tu. Now, another question to Muna Shwai. Gusa.
How many times do you post on social media? Me? Yeah. To post on social media? No. Per day. Sina wakati, sina nini sahihi. Sina viwango. Naweza kusema hivyo, lakini na post mara nyingi niwezavyo. No. Kwa sababu mimi naamini kitu kimoja. Kwenye content kwanza, mimi naamini ubora wa content. That is one. Two, naamini content ikishakaa, kama umepanga kuiweka, ikikaa basi imekaa kwenye social media. Yaani haiwezi kutoka. Na kama itafuatiliwa na watu, basi itafuatiliwa tu. Kuna baadhi ya watu wana technique, wana mbinu za kupost kwenye social media. Kwa mfano unakutana na watu ni wana muziki, au watu ni watu wa movies, au watu ni wa short film. Wale wanafanya comedy fupi, wana wakati wao kupost. Anakuambia bwana, mimi wakati nzuri wa kupost labda Ijumaa, kwa sababu Ijumaa inafuata Jumamosi, inafuata Jumapili. Muda wote mtu anakuwa na muda mzuri wa kupumzika. Tena Ijumaa yenyewe jioni. Nimeshaona hivi kwa watu wengi, hata wasanii wakubwa wanapost kwa hiyo technique ya kuliwinda soko. Lakini mimi soko langu mimi ni every time. Mimi muda wote natamani tu niangaliwe, natamani nionekane. Lakini pia natamani kuwazoesha watu wangu wanifuatilie vilivyo, yani barabara kabisa. Kwa hiyo mara nyingi huaga na post niwezavyo. Kama nina clip mpya na post. Na post. Yani siangalia kwamba bwana hii clip mpya nitapost kesho. Kesho kukitokea na kingine, mimi na postigi tu mara zote. Ila tu sina idadi kwamba labda leo na post 5, kesho 5, no. Kama leo nimebahatika kupata vitu vipya 3 nitapost. Kesho nikipata vitu vipya 6 na post zote 6. Yeah. Anyway, okay. Anyway, what I'm trying to get to is as we get into today's topic, is that we live in an age and era where social media is almost everything. You know, if something good happens, you post on social media. If you think about something, you post on social media. It all forms content. You know, if something happens to you, you post on social media. I remember an example like yesterday. I sat next to a very interesting character on my way home, who was talking about a lot of he was so drunk, but at the end of it all, whatever came from his mouth was mind-blowing, you know, because there was a lot of knowledge, a lot of insights. Sure. I'm going to make her next to Walev, you know, and I wanted to like share. I felt like, hey man, I'm not the only one who should be experiencing this. I think the whole world or more people should be experiencing this, you know. Like at a point, I wished adding like cameras and audio recorders there so that I can record like everything, you know, because it felt like I'm just, you know, those interesting conversations that you wish, not just physically content, that you wish the world would like hear, you know. And maka kidogo nikafikiria sijui like I carried the whole squad. It was like Kamageras, Touts, and this man, and I was like, should I like carry all of them niwalete hapa so we continue like this conversation, you know? Yeah. And as I was posting that, I sat down and I thought to myself, wow, it's so good as well as so weird and so unique, or so I don't know how to put it, how we turn to social media for certain things, especially in terms of information. And then now we reach a point where if you watch our previous video, we were talking about the cancel culture in Kenya, and we were talking about celebrities and marriage and all that. And it comes at a time, for example, like in Kenya, so we're talking about Phil, as well as the wife separating and putting it on social media. We've seen of late also Akina Obina and as well as Rapudo, Kendi Rapudo, talking about the baby mamas, talking about how they're being denied access to their kids and they don't want to be deadbeats or be considered deadbeats dads because they are not deadbeats dads, you know. Wakisema they are there, you know. And it begs the question of, right now, our society, have we turned social media into a court? Have we turned social media into the judge? Is the online family the one that has a say in your life? Unaona? Because even nakumbuka hata kuna mada mmefanya jana na Shosh last night about how TikTok is killing marriages. And it's not when you say TikTok, basically it's the most popular platform right now, you know. Sure. But it's general like social media. So unakosana na bonako, you go and anika social media,
so my husband did this and this to me, I found my husband cheating on me with, and I have evidence, so should I leave him or should I stay? Unajua, and from the comment section you get people like giving you answers. Oh, leave him, or you should stay, vumilia, mvumilivu, vula mbivu, anga what, and yani all those things. Unajua. So have we turned like social media into imekuwa sasa hiyo ndio quote everything you want happening is just there. It's just here. Ni kama mpaka tumetupilia mbali hata kwenda kotini. Mimi pia Tamara nimetokea kuchukia kuchukia baadhi ya watu wanaofanya hiyo tabia. Lakini unajua kuna namna ambavyo inatakiwa tujifunze. Unafahamu kwamba kumfahamu mtu sio lazima uishi naye. Naam. Unaweza kukutana tu na mtu kwenye gari, ukaona kuna namna fulani ka act, ukajua huyu hamna kitu. Siku moja nakumbuka ulinisimulia, it's like umekaa na mtu kwenye daladala, it's like kwenye matatu, mtu smart by the way, lakini akaja akaharibu baada ya kula kitu gani akatupa tu. Oh yes. Yeah. Pale wewe inatosha kumdefine kwamba it's like huyu ni mchafu. Oh yeah. Umeshaelewa? Sio tu hivyo bali kukutana na mtu it's like kwenye mazingira yoyote, alafu kaanza tu akakuta tu labda anaropoka, anaanza kuongea it's like sio kujua tu ni mtu wa ajabu. Ukanisimulia story nyingine, kuna mdada fulani ulikaa naye kwenye gari, yule mdada bahati nzuri alikaa pembeni yako, lakini kuna konda akawa anamsumbua, mara amshike bega, mara aje amshike paja, mara atake kumshika sijui nini. No. Kwenye akili ya kawaida tunafahamu kwamba huyu mtu atakuwa na tabia za kipuuzi. Ushaelewa? Sasa hata hii issue ya kwenye social media, moja kwa moja wewe unaweza kujudge kwa huyu ni mtu ana tabia gani? Kwani wewe kweli Tamara kila unachofanywa na mpenzi wako unapost? Unauliza? Sina hata mpenzi lakini siwezi post kila kitu. Huwezi kupost kila kitu, by the way hana mpenzi. Mimi nilizungumza. Wewe ilikuwa hiyo bia, endelea. Tukiwekea tu bold inakuwa shida, sawa. Iko hivyo. Kwa hiyo point ambayo ipo ni kwamba mimi sipendelei watu ambao wanapeleka maisha yao halisi kwenye mitandao. Sipendi. Yaani lakini ni rahisi pia kumgundua mtu maisha yake halisi kwenye mtandao. Yaani Tamara ni ngumu tukuone wewe una dance kwenye TikTok, alafu kwenye maisha yako kawaida mimi sipendi kudance. Itakuwa ni ngumu. Sasa kule unaigiza kudance. Yaani kuna ugumu fulani ambao mtu itashindwa kuingia akilini. Kwa hiyo it is very easy kumjudge Tamara kwamba Tamara huyu anapenda muziki. Tamara huyu anapenda sherehe. Kupitia social media. Though sio nzuri pia kwa sababu kwenye perception mbili nimeziongea. Perception ya kwanza, mimi nawachukia watu wanaohamishia maisha yao in reality, maisha yao reality kabisa, haya maisha yao ya halisia kwenye mitandao ya kijamii. Juzi kati nimepata kuona mdada fulani akawa ameandika kwenye WhatsApp, kwenye status WhatsApp, akaandika mimi niko single, I'm single from now, I'm single, and akaandika umeona mtu kavunjwa roho. Anajaribu kutupa nini sisi? Sincerely speaking, hapo kama kuna mwanaume like yuko macho kodokodo, macho juu, maana yake atamwangalia uko single, imekuaje tena? Wote ndio wanapata mwanya wa kuingia taratibu tu. Jamani, mbona hivyo? Pole na mnajua watu wanafuta kweli bwana, kuna watu makatili sana. Watu dunia hii hawajui utu, wafanyi hivi. Tayari mtu anaingizwa hapo kwenye mtego. Kwa mwisho siku utajikuta mtu kanasa, mtu kadondoka. Hii ni point. Lakini issue ya ugomvi, mimi nimegombana nayo Tamara. Mimi na wewe ni wapenzi, tumegombana. Kwenye social media unakimbia. Jamani, mpenzi wangu mimi nimemkuta yuko na sabuni. Kwenye mfuko wake wa suruali nimekuta sabuni, lakini sabuni mara nyingi zinakuwa guest. Wewe unajuaje? Kama za guest. Hapo jamani nifanyeje? Unafikiri utapata positive comments hapo? Watu achana naye. Huyo ni mtu wa ajabu, mwisho siku unapoteza ndoa yako, unapoteza mahusiano yako, unampoteza wandani wako kwa sababu tu ya ujinga wako mwenyewe. Na ndio maana kuna sentence ya Kiswahili inasema mwanamke mjinga anaipoteza ndoa yake, anaiharibu ndoa yake mwenyewe. Mwanamke mjinga ambaye hatumii akili kwenye kujudge huwa anaiharibu ndoa yake mwenyewe. Lakini si wanawake pekee. No, that is the example. Unajua mwanaume akiwa anaendekeza huo upuuzi wa post wewe mwenyewe unajua leo birthday ya producer wetu. Oh yes, happy birthday to our producer. Unajua ni namna gani wanaume tumepata shida kumuishi. Wewe unaelewa? Yaani unajua kuna siwadanganya hajapata shida. Go and see the video on his social media. Hajapata shida, anawavaku. Mimi si wavaku. My point here is wanaume kuna namna ambavyo tupo. Yaani mimi mpaka kwanza kupost birthday wish you. Inakuwa sometimes inakata. You've given a whole speech. But what happens like ukipost basi unapost in a positive way. Yeah. Yes, like mwanangu hili pose nini birthday. Unajua ile
kuonyesha ule wanaume sasa. Hatusemi kama wanawake upo, no, atoe kiyo feminism hapa. No, tuzungumzie katika hiyo sura. Tunachotaka kukimaanisha hapa ni kwamba mwanaume kumkuta ana post kwenye social media matatizo yeye na mpenzi wake. Huyu ana shida. Tena kwenye kikao chetu cha mwisho wa mwezi wanaume tunapokutana, huyu lazima tutene naye na tumsute kweli. Na kumsuta kwenye sio kumsuta, maana sisi tunamkalisha chini tunamwambia acha ujinga. Wewe magomvi na mwanamke wako una post mtandao. Unajua kuna jamii sawa, nikwambia Tamara kitu kimoja. Sisi hata kwetu kuna sio kwetu kwa maana lakini kwetu tabia zetu ni ziko hivyo, no. Kuna baadhi ya mabrother mimi nimeshinda kwenye jamii yetu. Mtoto wako mwenyewe umempata mchanga, amezaliwa mpaka anakuwa umri fulani. Yaani kuna namna ambavyo hatakiwi picha yake ionekane over kwenye social media. You see? Yeah. Kwa sababu kwanza wataleta sheria, mambo ya kidini hapo, wataleta mambo ya kiuhalisia kwamba unapost vipi mapicha ya mtoto wako. Kwenye dini utasema hizo ni hila, hizo kuna vijicho sijui na vitu kama hivyo. Kuna nini wataongea vitu vyako. Kwa hiyo kuna namna ambavyo kwenye jamii ambazo sio wengine tumekulia, kukuta mtu na post social media kwa sababu ya magomvi au nini, nitapost positive content, nitapost vitu ambavyo vinahusu maisha ya uhalisia kawaida na kuelimisha watu, kufundisha vitu fulani, lakini sio kupost malalamiko, kupost vitu vya ajabu ajabu kwenye social media. Kwa hiyo nitaongea sana lakini kwanza niishie hapo. Oh yes, I think pia kuna two sides of things. We have kuna two sides of things as it is in everything basically. Sure. So unaona sometimes we use it for, unaona kama like you put all your business in like on social media, unajua, like kila kitu kufanyikia, you're out there putting your business. Unajua there's a difference between keeping your life private and your life being a secret, you know. There's a big difference there. Kwa sababu unaona kama for example history ya Phil, the director, I'm like they kept their life private. Unaona, it was not a secret but it was private. Unajua, sure. Like kuna ile you show us up to a certain level. Unaona, and people feel, unajua ukionyesha watu, especially like if you're in the limelight, ukionyesha watu things to a certain level, you know, they don't really know what's happening internally. Unajua, until labda kiumane ama kifanye nini ndio is when you now know. Unaona, sure. And ni kama for example like I've seen this in African homes sana. Me and for example you are married, and kwa nyumba tuko na ugomvi wetu, you know, but once we step out of that door, once we are going to visit someone else, we show a different picture. You know, we might be mad at each other, but kila mtu atajua ati nani alinifanyia hivi, Muna alinifanyia hivi, you know, like not everyone is going to know because you show them to a certain level. But kama size, you find obviously as we said, most people come to social media to try and seek justice. We've even seen now the positive side of things. We've seen people like file the petitions. I'm sure you've ever received a message on your phone. Let me give an example. Let me just see my email. Kwa sababu sometimes they do send like those petitions. Let's see what petition we'll see in this email. Okay. Let's see. Petition for who? Kwani nilitoa notifications. But anyway, sometimes you see petition for maybe food, free food in Kenya, petition to remove someone from seat, petition to reduce maybe the cost of fuel in Kenya, or to fight against the poverty or something like that, you know, things like that. And you receive them via social media, you know. And that is a way of people trying to seek justice for certain things on social media. Another thing, when you talk about seeking justice, I'm sure umepata zile hashtags are justice for. No. Justice for, I remember the recent one was justice for Jeff. You know, the guy who fell from the building in Kasarani, you know. And you've seen the time that George Floyd died, may his soul rest in peace. We had a movement for justice for Floyd, you know, which gave rise to the Black Lives Matter movement as well, you see. And you find that it's through social media that you try and
gain numbers, you know, so that even kama mtu umefanywa upuzi ama something has been done to you and you're in Kenya, someone from the UK can fight for your justice, someone from Ukraine can fight for your justice, someone from Timbuktu, yani for the farthest place you can even think of. That is the positive side. Yeah, the positive can fight for you, can fight for your justice, can try to form a movement of yani kukusaidia, you know, kukutafutia haki yako. Yeah, kukutafutia haki yako. And it's just the same thing, yeah? Na watu when you're talking about the cancel culture, I've seen a new trend, for example, on social media, especially this is something I mostly see Mike Sonko, that is the former Nairobi governor, try to push, you know. And it's if, for example, someone has done something like a crime, you know, and they're like, we are looking for this and this person, if you've seen them, probably you're going to be given an award or something like that. Or him condemning some injustices that have been done, which leads to actually people coming together, or the right forces zinakuja pamoja zinajaribu kusuluhisha this thing, you know. We've also seen, for example, places where maybe kids have been defiled, or mtu like amebakwa amefanywa nini. And when it comes to social media, or when the story is put on social media, then a lot of people now come towards fighting for justice for him, say, fighting for justice for him too, you know, which is something beautiful about social media, kwa sababu kuna the positive side and the negative side. Now, when we go to issues marriage, and this is what I'm going to ask you the question, Muna. For example, now you and your baby mama, mna korofishana, or you guys have a disagreement. Do you feel like if you take to social media, it's going to help you? And if so, in what way? Ama ni kutoficha uchi ya kwako? In my side it is not. Yani haiwezi kunisaidia kivyovyote. Yani mimi nikiwa na mapatano na mpenzi wangu inakuwa hivyo. Na nikiwa na mavurugano ya mpenzi wangu inakuwa hivyo. Ndio maana hata hadi leo hii mimi kumweka yeye in a public, yani sio kwa ubaya. Waga tuna post, by the way. Yani tuna post to the extent producer tuko live sijaonekana vipi tena mbona anataja wengine. Niko na mmoja bana, mpenzi wangu niko na mmoja. Kwa hiyo my point here is lazima you make it clear. Kujua kwa nini namuuliza producer uko live? Ndio hivyo, lazima niweke clear. Na mpenzi mmoja by the way, lakini kumweka kwenye social media ni yeye tu maamuzi yake, lakini yawe positive. Kwa maana ya Wait, what do you mean? Sorry? Maanisha kwamba yeye maamuzi yake, kwa sababu mimi sipendi hata aniposti. Sipendi hata aniposti. Na mimi sipendelei kumposti, lakini nasema maamuzi yake kwa sababu unajua tuko tofauti. Isije kaonekana yeye anapenda kuposti afu mimi sipendi, ndo nimkataze. Kama ile tuliongea, sipendi kuingia kwenye yangu. Yeye ni maamuzi yake kuposti, lakini aposti positive. Yani kwa mfano selfie tumepata hapa, mpenzi wangu, sijui caption zinakuwa nini. Yani I don't know even the caption. Kwa mfano mimi ndo mpenzi wangu Tamara, tumepiga picha, tunaeleza watu tuko studio, tunaeleza watu tunafanya nini. Yani what is the caption bana? Au ndo sasa ndo anniversary yetu miaka 5 hii nini? Making memories, tunapiga picha tunaweka kwa album. Si lazima album. You know, Instagram is an album, Facebook is an album. It's okay. Kuna Google Drive pia. Okay. Ambayo nitaona mwenyewe na yeye. It's okay. By the way, ni kitu sio kibaya. Kitu kizuri kuweka memories and all stuff. Lakini nasema positive kwa sababu akiposti, akishoto, hata akisema tu labda okay my husband, it's okay, andiki. Lakini hivyo anapoposti, maana yake sitarajii kama tutakapokuwa na magomvi tena aniposti afu aniwekea alama la X kani na kufa. Ushaelewa? Hiyo spend. Naam. Spend to the extent mimi mwenyewe siwezi kufanya hivi. Kwamba nimposti tukio katika furaha na huzuni tena kule nikamposti bana sijui mpenzi wangu afanyaje, spend hiyo kitu. Kwa hiyo kwangu mimi ni ngumu kufanya hicho kitendo, kufanya hivyo ambavyo umeniuliza, kwamba niwe na magomvi au niwe na sitofahamu na mwenzangu nipeleke mtandaoni. Kwa sababu mshauri wangu mimi wa kwanza ni kichwa changu. Mshauri wangu wa pili ni kichwa changu, wa tatu ni kichwa chake. Yani unaona Yeah, of course mshauri wangu wa kwanza na pili ni mimi mwenyewe.
Mshauri wangu wa tatu ni kwa sababu hiyo ni kanuni ambayo nilipata kwa babu yangu. Siku moja aliniacha barabarani nakumbuka. Akaniambia unapajua nyumbani? Unapajua? Haya nenda. Wakati naenda akawa anakuambia ananifuata nyuma. Wakati naenda nimefika somewhere, kuna sehemu moja nimefika hivi, nikakutana na jamaa mmoja akaniambia vipi? Unaenda wapi sio nini? Akaniambia pita huku na nini. Kwa hiyo akanikimbilia, akanifuata, akaniambia vipi? Nyumbani si pale tulikuwa tunapita huku. Don't trust anybody. Yaani kwenye maisha yako ufanye kwanza uamuzi wako. Ushaelewa eh? Si nikuuliza unapajua ukasema unapajua. Sasa ungeenda. Sasa unamfuata huyu tena kupeleka huko kwa wapi? Ushaelewa eh? Kwa point yangu hiyo mimi kwanza waga mimi mwenyewe ushauri wangu wa kwanza, ushauri wa pili mwenyewe, wa tatu nampa yeye nafasi tu kwa sababu tuko pamoja, mwili mmoja. Kwa hiyo my point here is yeye akitaka kufanya afanye, mimi nikitaka kufanya pia nitafanya, lakini tufanye kwenye positive na washauri tunabaki kwa wenyewe na sio wenyewe ndio ambao yanatuhusu haya katika maisha yetu. Hata mimi nikipost nawe Tamara tunapitia mashida, tunakula ugali sukuma tuweke nani atupa nyama wako watakao tupa nyama, watupa nyama kwa malengo yapi? Mimi nimekuposti wewe Tamara, tunadhani jamani tunakula ugali sukuma. Watakao kuja hapo watakuja na vitu vyao. Sawa, kuna watu wenye mioyo laini, wenye mioyo mizuri, lakini nini maana yake? Mfano mdogo na kuchukulia Tamara. Yupo mama mmoja alisaidiwa na mheshimiwa mmoja kwenye masuala ya utunzi waamini kumboost katika masuala ya nyimbo ndio staff. Mshaelewa? Yule mama ni msanii. Yule mama ana mume wake. Ana familia. Katokea mdosi huku, kasema mimi namsaidia huyu mama kumfikisha somewhere kwenye safari yake ya muziki. Yule mama akasogea kimuziki, video imepatikana, ikaonekana kwenye mitandao ya kijamii, video nzuri na nini. Bwana mtu analalamika. Mke wangu imekwaje tena, mbona kuna utaratibu unaendelea siuelewi? Kwa nini huyu mwanaume asingemfuata huyu mwanaume akamueleza kwamba bana mimi sielewi kuna nini hapa, mmeingia agreement gani na vitu kama hivi? Ingesaidia namna gani? Badala yake alichokifanya ni kupost kwenye mitandao ya kijamii kwamba huyu bwana na mke wangu siwaelewi na hisi wapo katika mahusiano. Wewe pia mnambeba kwa mkutano wa wanaume ya huyu tunambeba tena, huyu anastahili bakora. Unadhani huyu jamaa aliyesaidia, unadhani kuna namna gani atakuwa amevunjika moyo? To the extent huyu angemfuata kistaarabu huyu kwamba bana inakwaje, kuna agreements zote nimefanya au na nini? Bana hivi sawa, mimi ni mke wangu, kama kutakuwa na lolote changamoto good way, changamoto yote, kama kuna shida yote, kwa sababu unajua kabisa mke wangu anaenda kubustika kimaendeleo kwenye muziki wake, anaenda kuongeza numbers. Maana yake mimi ningemfuata huyu bwana vipi, kama kuna agreements zote nimefanya sawa, basi angalieni mazingira, kuna namna fulani, yaani kuna namna mngekaa chini. Tena huyu anapata moyo kweli, hata mume wake amesharuhusu. Maana yake kuna, kwa sababu lengo si kusaidia. And you know when you say that nakatiza amna nipema kunikatiza nisiongee sana. When you say that, you know, I'm trying to think in this angle. So umekuja ukakama mashine zako kwa mtandao ukasema for example huyu ameamua yeye ndo anakuja kuanza familia yangu. So and then like how is social media supposed to come in? You know, people should also ask themselves that question. So umekuja kwa mtandao umejichafulia, and then so what? You know, like so what? You know, like how is social media going to help you? Especially kwanza, if you are a celebrity, it's understandable because you have to give people content. You have to remain relevant. You have to like make yourself remain relevant, you know. But kama sasa me for example, if tumekosana mpenzi wangu alafu nimeenda kupost kwenye social media ati nashuku my friend is cheating on me, ati my friend is cheating on me, my boyfriend is cheating on me, or my man is cheating on me. So nini kinafuata? What do you want social media to do? Help you reconcile, help you find a new boyfriend, or what? Unajua like yani ni kitu ambacho kwanza Tamara unaona ulichokileta kitu kikubwa na kizuri, kwa sababu hiyo ndio kitu ambacho kitamfanya mtu awe kwenye ranks, tuseme kwenye mstari sahihi, kwenye njia sahihi. Point hapo ni kwamba it's like wewe kile unachokifanya jiulize baadaye itakuwa nini. Kwa hiyo ukiwa ni mtu wa kudunga mawe, maana yake kuna watu watakuwa na kuangalia tu, watakufurahia, watakuchekea, maana yake unachokifanya sio unafurahisha nacho mwenyewe. Lakini baadaye ni nini? Na wapenzi watatu. Jenny, Maria, Ashura, Maria. Aya, Maria ndo vile vile tu kama Jenny. It's like labda uzuri na nini. Huyu Ashura labda mwembamba kutokana na nimetofautiana na Jenny na Maria.
Aya nakuwa na Maria leo, kesho nakuwa na Jenny, Ashura kesho kutwa. Alafu baadaye yani wewe jiulize nini kinachofuata mbele yako. Kama sio kuumbuka kijana wa kiume mapema tukopo. Utaumbuka. Hali kadhalika mtoto wa kike. Una Abduli, una James, una Muna Shwai, una nani? Wote hawa nini? Alafu baadaye ni nini? Upate ujauzito usijue wa nani. Mambo haya tunaongea kama siara. Uje upate ujauzito usijue nani. Kwa hiyo point ni kwamba kila unachokifanya jaribu kufikiria mbele. Baada ya hapo nini kinafuata? Kama alivyosema dadangu Tamara. Kwa hiyo end of the day unajiweka mtandaoni, unajianika mtandaoni. Wako watu sawa ni maseleb. Wanapiga picha wakiwa na vivyupi fulani visivielewi vinakuaga vipi, lakini vivyupi ambavyo vinaonyesha kila kitu. Kasoro tu kuna sehemu tu chache zinaziba. Sio vinaitwaje vivyupi. Kwa mfano tu anajipiga picha hivyo na yuko naked kabisa, kasoro tu chupi. Sasa huyu nimeona hii picha juzi ya dada fulani, ni dada ambaye nilikuwa namheshimu sana. Lakini nilivyoona vile kiukweli unfollow. Mimi nikamwanfollow pale. Sasa yule dada ndio hiyo tunasema. Na kama ni anafanya brand endorsement. Jana ulileta mada gani? Just cancel culture. Una cancelled. Pale mimi nikapap. Umeona? Hata kama anafanya mambo ya branding ya nini? Yes, inaweza kuwa ni endorsement. Endorsement ndio ukae uchi. Ana Model ukae uchi. Mimi sikuweza kuvumilia kwa sababu kumbuka internet never forgets. End of the day ile picha mtu ata screenshot, ataweka huko kwenye social media. Mtoto wake yule anakuwa. Kesho anakuja kuona tako la bibi mkubwa au nini? Anaona kabisa hii shape ndio ile la mama. Nini? Yaani wewe unafundisha nini? Tamara, mimi na wewe hatujashuhudia hivi vitu. Yaani mimi na wewe hatujashuhudia hivi vitu miaka yetu hii tumekuwa. Yaani trust me, kizazi ambacho kimepita na neema zake ni wazee wetu sisi. Hawa wazee wetu ndio wanaishaishia. Wewe unaenda kwa mama kesho. Mimi naenda kwa baba. Trust me. Oh yeah. Sio kesho kwa maana ya kesho nini, no. And it's like coming days unaenda kwa mama wewe. Sasa mtoto wetu nani anaitwa Junior nani? Junior anakuonaje mama ndio huyo? Namna ambavyo mama wewe Junior utamwambia nini wewe? Yaani pesa nilikuwa natafuta school. Junior utamwambia nini ambacho utamueleza? Let me tell you something, there's this model I was seeing on social media, and she was modeling for OnlyFans, if I'm not wrong, yeah. And alisema in one of her videos, she said, I'm working so hard and I'm doing the things I'm doing so that my child doesn't have to do the things that I'm doing to make money. Waelewa? Yani Kenya anafanya hataki mtoto wake aje kufanya. Anahangaika sana anapata shida. The best way in which people also make money nowadays, especially for those who have to use images through social media, obviously. Like wanasema huku nje, if you have a business and it's not on social media, then you're bound to fail. You know. So nowadays everything is just, you need mtandao, you know. Yeah, I understand. So I get your concern about the dress code and everything and how your kids are gonna perceive you. But at the end of the day, man, kumbuka, money has no something I was reading today about financial advice. Money has no humility. You know, money doesn't have humility. Akuna. There's nothing like being humble when you're getting where you have to be as aggressive. Do what you gotta do to get that bag. No. As long as it's something that you won't regret. You know. Either illegal. Yeah, it shouldn't be illegal, but something that you shouldn't regret. But hassle. Unajua kuna mtu mmoja Tamara alizungumza something which usiregret baadaye. Kuna mtu mmoja alizungumza kitu kimoja kipuuza. Akasema mimi naamini ukivuta bangi usijute tu. Ukijuta tu ukiwa unavuta bangi ukiwa unajuta tu ndio unavurugwa, yani una uchizi. Nikamwambia what do you mean? Akasema unaona unavyokuwa labda unakula chakula. Chakula unaweza kumaliza sahani nzima kama ukiwa na njaa au ukiwa na hamu na kile chakula. Haitakiwi kusema nimeshiba. Utashiba kweli utakiacha. Na hivyo unavuta bangi usiseme hapa bangi itanivuruga au bangi itanifanya nikalale, itakupeleka kalale. Kwa unavuta bangi usiregret. Wewe vuta tu. Mtu akikusikiliza kwa makini unasema huyu. Kwa hiyo hivyo the same hivyo kwa maana pesa haina ubinadamu. Pesa ukitafuta tafuta tu in a legal way or illegal, imradi tu usijute. Yaani usiregret utafuta pesa.
utaingia kwenye illegal huko sasa utasema mimi sijui natafuta pesa. Oh yes, most definitely. That's not what I'm advising you guys. Stay legal. Stay legal all the way. Yeah, kuna very many legal businesses. All I'm just saying is that don't be humble when it comes to like getting the bag. You know, because if you remain humble, bro, since you're gonna remain poor. You know. Yeah, see, jiangalie tu ujiassess. Those times you decided to remain humble, how far you got in terms of getting money. Sure. Even in life too generally, unajua kusema when you go for things you go for them. You know. It's head on. You know, evil. Anyway, going back to our matter or topic, we're talking about social media justice. How you, how I, how all of us, most of us have made social media a platform where a platform where we try and seek validation for stuff, number one. Number two, we try and seek justice for stuff. Number two, we ask, is it right, is it wrong, you know, about certain things. So an example, and if you're on a platform like Quora is a platform where you just ask questions and receive answers. You know, it's a very, very good platform, especially if you want to learn about stuff and all. Why do I keep on finding myself marketing stuff here? Anyway, but yeah, if you go to Quora, for example, you'll find people sharing a lot of personal stories, personal experiences, and you ask people, so what should I do? You know, so what should I do? And people share their stories. For example, like what I'm looking at here right now is, does grieving a loved one last the rest of your life? And it's someone giving out their story about he's a 74-year-old, and when he was 22, he lost her husband and all that. And you try and ask people like for questions, for answers, you know, like what do I do? Another one, if you found out that your partner was having an affair, how would you approach them about it? Of course, and I give out insight, but unapata, number one, people sharing the experiences, you know, because kama huyu anasema huyu amekuwa like has been dating the partner for like 6 years, and now I may find out that the partner is actually a serial cheater, you know. Another one, let me see. Yes, like, okay, there are a lot of things. What kind of people are very supportive friends of a narcissist? Mostly about narcissism, because that's what I've been reading on currently. But you find that most people wanakuja kwa mtandao and they put out their personal experiences, and with their personal experiences, of course, they want to seek validation. They're looking for answers to questions. They're looking for help. And there's something that Muna mentioned earlier on about post on social media that tunakula ugali kwa sukuma, if somebody's gonna come and give you nyama. I've seen that thing on TikTok. You know, a lot of times, and when someone comes up with a problem and I say, man, I have not eaten and stuff like that, and people just come out and changa for you. You know, we saw the example of once again, I love using Brian Shearer as an example, you know, because I've seen Nyako talk about him on TikTok actually today, saying that I will help this person, but the problem is he's making money, but the money is going to booze, yani alcohol, you know. And you find someone like this, someone alikuwa na shida, you know, and he was being sued because of alleged like defamation on one of the Kenyan celebrities, that is Aziad, you know. And you find that majority of the people on social media were actually like the judges. Of course, like hii ilifika kwa koti, unaona. But majority of the people on social media were the judges, were like, we should cancel umse nini, ama we should help umse, you know. And you find there are two sides of things. Of course, he found help. Alienda, akafanyiwa shopping, akarentishiwa nyumba, and all that. Unaona? Brian Shearer. Yeah, you know. Najua wafahamu wao vizuri, lakini nikikuonyesha utamjua. Huyo jamaa sitaki kabisa kumjua. Sitaki kabisa. Anyway, your choice. But you see things like that. Someone, you make a mistake, you know, and then you post on social media, or people come to social media. People come as one in a group of judges, and they come to a verdict. You are going to help this person, or you're not going to help this person. You see, same. I've seen artists who
hii sana sana ma celebrities wao Yeah. mtu sijui people come do work for you and then you don't pay them. Ndio kuja kuandika kwa mtandao. Yeah. You know. Fulani did not pay me. You know. And mtandao comes to your rescue. You know. Like yeah, pay this person in the mtu mwingine sana anakuja na story. Story mpaka hadi nikaogopa mtandao unajua. Yeah, tamana ndio hivyo na mtandao kama tulivyosema una positive na negative. Na hata ulichokisema umesema pia kina positive na negative. Kama hapo ulivyomzungumzia huyo jamaa alikuwa na matatizo akasaidiwa. That is positive. Inasaidia. Lakini pia tunapata kuona kwa wanaotumia in a positive way, maana it is good. Kwa sababu it's like inawapelekea kwa umbali zaidi ndio staff na kufanikisha kwenye mambo ya watu zaidi. Kwa hiyo tumeona sehemu nyingi kuna news cut tu kuna mama mmoja it's like alikuwa ni mlemavu. Maana ile neno lingine lilikuwa linakuja sio uzuri kulitumia Kiswahili. Ni mlemavu yule mama. Kwa hiyo alikuwa amefika katika maeneo anapoishi lakini anaonekana sijui ya watu wa nyumba kama amefungiwa pale nyumba nje. Maana kesi like kama hajamaliza kodi sijui imekwaje. Lakini akasema hadi wakati huu akakaa nje yule mama ni mlemavu. Kwa akapita jamaa mmoja akamwambia mama vipi akasema nipo kuna mtu kanifungia hapa siwezi kukaa ndani. Yule jamaa akasema hii sasa inakwaje utaratibu gani? Akaamua ende live to TikTok. Jamani nimepita hapa maeneo mkutana na mama angalieni hapa hali yake sio nzuri amefungiwa nje kwa hiyo na vitu kama hivi watu wakaanza akachanga yule jamaa kweli akatoa hela pale na akaendelea kuwa live na akasema bado niko nawe mama nani kuna mmoja akasema pia nakuja hapo na gari yangu nakuja mimi nakaa sio mbali na hapo afisa wa nini sijui kwa hiyo akaenda akatoa msaada mkubwa kwa unaona kuna positive hapo yani kuna positive so beautiful kuna matatizo ya kuyaweka mtandaoni logo moja anaitwa nani mdogo ana jina lake it's like Founder TZ anaitwa Founder TZ akaonekana yuko mpakani mwa Tanzania na Kongo maeneo ya Kigoma huko ndani kabisa huko mpaka na Tanzania na Kongo lakini kuna namna fulani akasogea Tanzania akaanza kufanya mambo yake akaendeleza kipaji chake na muziki mtoto mdogo tu imba muziki mzuri lakini ana sauti nzuri lakini hana management ana nini dogo jamaa mmoja akamuona akamchukua akamweka mtandaoni jamani kama kuna mtu anaweza kumsaidia msaidie meneja wake Diamond Platnumz anaitwa Babu Tale mbunge huyo mzee kamchukua yule dogo kamweka pale kamwanzisha shule kama nataka kwanza usome ukishamaliza kusoma uendelee muziki wako kwa hiyo unaona ni vitu ambavyo is like vipo na vinaendelea kuwepo kama tutatumia in a positive way lakini tukitumia in a negative way kwa sababu tu nionyeshe watu kucha zangu zipoje na vitu kama hivyo inakuwa shida kwa hiyo inakuwa mtihani katika muktadha huo si ndio kwa hiyo my point here is watu wajue namna ya kutumia vizuri mtandao watu wajue mitandao wanaiweka katika sura gani watu wajue huu mtandao unaweza kuharibu picha kamili kama ulivyosema jana ujenzi wa nyumba unaweza kuchukua miaka 2 miaka 3 lakini kubomoka dakika hiyo moja kwa hiyo leo hii tunakuona kuna watu tunawapenda tunawafuatilia kama wewe siku zote na mimi tunasema maisha Nyashinski yako chini kwa maana ni chini maana yake sio yako chini kwa maana ya hali no yeye mwenyewe yuko chini yes is a very private man private man yulikani hivi haya kesho tuone mke wa Nyashinski kaposti kasema ananipiga nimevimba na nini tutamchukulia Nyashinski tunaona huyu naye vipi huyu kumbe tulikuwa tunamheshimu umeona kwa hiyo hatusemi hivyo kwa ubaya maana yake tunatoa tu mifano tunawaamini na tunawapenda baadhi ya watu wetu sasa itokee mitandao hii inatumika vibaya na watu wao maana yake wanakuwa na haribu wale tunaowaamini wanakuwa wanatuharibia kwa wale tunaowaamini kwa hiyo tunawapenda basi na nyie mnaoishi nao mnaoshirikiana nao muwapende na zile sheria ambazo mmeziweka bana maisha yawe hivyo huwezi amini combination matches yani inatakiwa tu match sana kwenye hizi vitu end of the day ukimpata mwanaume ambaye ni violent Tamara hutaishi kwa amani ndani ya nyumba ukimpata mwanaume mswalihina mstaarabu tafsiri yake ni kwamba ni rahisi sana hata kama wewe ulikuwa labda una machachari yako kusimama kwenye ustaarabu mwanaume ni kichwa cha familia kwa hiyo Nyashinski inawezekana mke wake alimkuta na hulka zingine au alimkuta na hulka hiyo ambayo wako naye lakini pia akamtengenezea mazingira kushape kwamba bana mimi naomba tuishi hivi nikikweli mke wa Nyashinski au si mchumbake simjui simjui
Okay. Na sidhani kama ni mtu wa mitandao kiasi hicho. Sidhani ila social media, but again as we said, the life is private. It's private. Yeah. You see? Kwa hiyo that is all. Anyway, most definitely today we were talking about how we're using social media as a tool for what? Justice, to try and help people out here. And of course, most definitely examples ni mingi sana na pia wewe najua uko na yako, because a lot of times people go to social media, they share their issues, they share their problems. Some receive help through that platform. Some receive counseling through that platform. Some receive, like, some get their breakthrough through the platform. Muna has given even an example of music. You put your music out there, but you're good msanii, you're a good artist, people don't recognize you, but someone comes and through social media you get a chance to share kipaji chako na watu huku nje, which is so beautiful. Of course, even if I nikafikiria about a debate in high school that says, is social media causing more good than evil, and I'll ask you out here. In my take, when it comes to social justice or social media justice, I believe that the internet is being used in the right way. Of course, kuna limitations, but I believe that it's being used in the right way. But what is your take? What is your take on how people are using social media out here to put out their business, to put out things that are going on in society, to try and get justice for stuff? Please feel free to tell us on the comment section. Of course, it is ancestors. It is as open as possible, and most definitely be sure to share our lives. Be sure to like, be sure to subscribe, be sure to hit the notification bell as well, so that anytime we post, most definitely, or anytime we're going live, you are going to be the first one. Now, from the KNA family, from the Children family, we want to say thank you so much for allowing us to keep you company and for keeping us company all the way. Thank you so much. Peace, love, and unity. Adios. Bye-bye.